Folks, sasa mimi niko hapa nawatafutia nyumba ya kununua. Hata si kutafuta, ndo hii nishaipata. Hii nyumba hapa ndio tunataka tuuze leo. Lakini sasa you folks pia mnaniangusha ba. You folks nimewatafutia nyumba amnunui. Imagine tangu nianze kuuza nyumba. Nimeuza tu nyumba 3 peke yake. 3 kwa hizo nyumba zote nimeweka huko kwa mtandao, nimetangaza, nimeuza nyumba 3 peke yake. Surely you folks bana, mnaniangusha bana. Nyumba amnunui kama hii hapa hii. Nyumba simple kaa hii. Hii sasa we want to do a review of this house right now. Okay? So kuna vitu tuna prepare huko ndani ndo tuanze. Lakini sasa you folks bana, na waletea nyumba amnunui. Haya, basi utaki kununua nyumba okay, sawa. Basi ndio hii shamba, nunua basi shamba ujenge kwako. Shamba amnunui, ndio hii 50 by 100 affordable ya 1.2 million. Basi kama nyumba ya 5 million inakushinda, nunua shamba basi ujijenge. Shamba amnunui. Sasa jameni, mnataka aje? Surely. Nini? Kwanza folks wanakuru. Nyinyi folks wanakuru kwanza, nyinyi mko na jokes sana. You folks are jokers bana. Shamba amnunui, nyumba amnunui. Mnataka aje? Like okay, what do you want? Tell me. Nyumba nimeleta nyumba mzuri, nimeenda nimenunua paka suti, paka nimewavalia suti, amtambui suti. Kazi tu ni kuniambia Ezra nitafutie bed sitter na ikuwe karibu na tao, na ikuwe na maji, na ikuwe na internet, na isipite 6K. Surely ni bed sitter gani hii ambayo iko na wifi, iko na maji, iko na stima, na isipite 6K, na ikuwe karibu na tao? Which bed sitter is this surely? You folks mko na mchezo. Nikiwaambia msubscribe kwa channel, subscribe. Pale TikTok mnanipatia 200,000 views, 600,000 views. Lakini sasa nashangaa hizi 600,000 si hata mniletea jameni, hata kama ni 50,000 views peke yake kwa YouTube. Amkuji. What do you want? Suti nimewavalia. Shati nimewavalia, shati mzuri. Ni nini tena mnataka jameni? What? Ama nenda nipige rasta sasa. Nifanye aje jameni? Ndo hata msubscribe basi. Nyumba sasa, okay, nyumba kama hii nyumba 5.8 million. Tunataka kuuza nyumba saa hii. Nyumba 3 bedroom, nyumba 2 straightforward, simple house, bring your things, anza kuishi. Utaki kununua shamba ndo hii basi 1.2 million. Nunua. Utaki kununua, hii pesa yenu jameni mnapeleka wapi? Hapana, you folks, nyinyi folks mko na mchezo nyinyi wase. Okay. Shamba ununui, nyumba ununui. Ai, jameni. Uacheni hiyo mchezo wenu jameni. Hiyo mchezo wenu hiyo. Wacheni hiyo mchezo. Nunua nyumba bana. Kwani unataka kuishi kwa nyumba yenyewe mpaka miaka gani? Ama mnataka nyumba gani by the way? Okay. Maybe nawaletea the wrong houses. Tell me. Let me know in the comments. What kind of houses do you want? Okay, sawa. Tell me. I'm listening. I'm listening in the comments. The kind of house you want is the kind of house I'm going to look for you as soon as I get your comment. Okay? As soon as I get your comment, Ezra, I want this kind of house. That is the kind of house I'm going to bring to you. Nimeleta gated community, amnunui. Nimeleta standalone homes, amnunui. Nimeleta mansionette nayo mlinunua. Kuna mwenye alinunua. So, hapo tuko sawa. Lakini hizi zingine mbona amnunui? Changamka bana.